Goed, kom ons kyk. (1.2) By 1.2 gee hulle vir my cos x, cos 25 minus sin x sin 25. Hoorie, nou reën dit dan lekker, nee. Dis lyk om so daai te hoor. 0,65. Okay. So, the left-hand side, you'll see cos, cos, sin, sin. So, wat gaan hy wees? Cos wat? Good. Okay, so, cos x plus 25, the sign must be different, is equal to 0,65. Okay, now from there, I can actually go work. Cos must be positive. Nee? In which quadrants are cos positive? Kyk daar, all strippers take cash. So it would be in the first and the fourth. Okay, so in quadrant 1. En onthou daar het ek net my verwysingshoekie. Nee. And how do I get my reference angle? Shift cos 0,65. And how much was that? 49,46. Okay, so jy gaan hê x plus 25. En onthou, gister het ek gesê, I don't touch that bracket yet until right at the end. Nee, hy bly so. X plus 25 is gelyk aan 49,46 plus n times, and because it's cos, 360. Okay, now I can take that 25 over. So that will become minus 25, and dan gaan jy 24,46 plus n mal 360. Everyone good with that? Okay, then also in quadrant 4. Okay, now quadrant 4, onthou hierdie eerste deeltjie bly net so, x plus 25. Quadrant 4 is actually 360 minus my reference angle of the 49,46. Nog steeds plus n mal 360. Okay, so I'm going to write this all in one. So you would first say 360 minus the 49,46. And after you have that answer, we take the minus 25. Nee? Or take the 25 over and it becomes minus 25. So dit gaan vir jou gee 285,54 plus 360 n. Nee? Are we all good with that? Any questions? Kan ek maar skip? Okay, then 1.5. 2 sin x cos x is gelyk aan minus 0,42. Okay, so that 2 sin x cos x is the same as what? Right? So sin 2x. Sin 2x is equal to minus 0,42. Okay, so we can see that sign will be negative. En waar gebeur dit? Third and fourth. Okay, so in quadrant 3, I'm going to say, en onthou, die 2x bly net so. Please don't take it over now. Nee, it stays 2x for now. So 2x is equal to, and because it's quadrant 3, I'm going to say 180 plus. What was my reference angle also? As jy excuse, dit het ek nie ja. 24,83 plus n mal 360. Okay, so that means that 2x gaan vir my gee 155,17. No. I now have to get rid of that 2. And when I divide by 2, I obviously must divide this angle by 2, so that's going to become 77,59 plus n times, and the 360
Also divide by 2. So that becomes 180. Okay, ek sien jy het 'n vraagie. Het ek dit verkeerd ingetik? Hoes plus, ek het gesê minus. Oh my hat, ekskuus. Sorry, dankie julle. Ek het gesê minus. 180 plus, dankie, 24.83. Dan raak hy 204.83. Sorry, gedeel deur 2. 4.2, as ek hom afrond. Okay, sorry. Okay, dan kwadrant 4, amper stres julle verniet. Okay, so in quadrant 4, I'm going to have 2x. Nee, kom, jy gaan nie nou hier met my begin nie, okay? Okay, omdat dit kwadrant 3 is, gaan ek sê 360 minus my verwysingshoekie. Okay, so 2x will be, en nou kyk hoeveel hy is. Ek wil net gou eers gaan deel. $360 minus 335,17 167,59. Okay. Is julle alright met hierdie? So ver. Ja man. Kan ek maar skip? Anyone still copying? Great. So 1.6. Sin x cos x is gelyk aan 0,25. Okay. Nou. Hy lyk baie naby aan 'n identiteit. Nee, wat? 2 sin x. Okay, maar as ek hierdie kant wil maal met 2, dan moet ek daai kant ook maal met 2. Nee. Of ek kan net sê hierdie is die helfte van nee, ekskuus. Verkeerde plek geskryf. Of ek kan net sê dit is die helfte van sin 2x. Nee. You guys good? Meaning I only want half of that. Sê gou weer. Ekskuus, ek ja, vat hom as 'n identiteit. Is dit nie wat ons hier doen nie? O, jy bedoel, jy wil dit daar, ja, jy mag. Ja. Ekskuus, ek het jou nou verkeerd verstaan, ek dink jy praat net van hier. Ja, jy kan. So jy kan maar onthou, hy staan nie op jou formuleblad nie. So dis iets wat jy, onthou jy, ek het al vir julle gesê, ek kry vir jou so 'n bladsy waarop al jou goedjies geskryf is. Nee, ek het dit mos al vir julle gesê. Nee? Did I not? How I used to do it is I have a page, nee? Vir my graad 10 het ek gesê, kry vir jou 'n sticky note, want onthou hulle 3 goedjies so ver, nee? Want just a loose page, so that I can have it here when I do my homework. But I mean, tomorrow I want it there. Verstaan? So 'n los bladsytjie, wat jy heeltyd so saam met jou kan travel, dat jy heeltyd dit langs jou sien. And you're going to see that because you see those identities every single day, every time you do homework, daai goed gaan sit vas. Dan gaan dit nie lank wees nie, dan hoef jy nie meer te kyk na die bladsy nie. Okay. But it's also nice having everything together. When you get stuck, I just go through and see, can I do that one? Can I use that one? Verstaan? Dit het vir my gehelp toe ek op skool was. So, but you don't have to. So hier is een van daai wat jy definitief net gaan byskryf. Okay. Alright. So, nou het ek weer hier van my trolley af. Okay, so half sin 2x will be equal to that 0,25, maar nou,
Nou wil ek mos van daai half ontslaa raak, nee. So I'm going to take that over. So sine 2x will then be equal to a half. Is julle reg? Okay. Now, sine is positive. In which two quadrants? In quadrant 1 en quadrant 2. Right, so in quadrant 1, 2x is equal to, en nou soek ek net my verwysingshoekie, en hy is hoeveel? 30. Okay, so 30 plus n times 360. Okay, all I've got to do now is get rid of that 2, so 15 plus n times 180. Excuse, ek wil gou double check, ek het hier ja, ek het gewoon 180, ek voel nou of my ek het dit gedoen. Right, in quadrant 2, I'm going to have 2x. In quadrant 2, it means I've got to say 180 minus my reference angle. Okay, so 2x will be 150. Nou moet ek nog gou gaan deel deur 2. So 75 plus n times 180. Any questions there? Jy mag, ja. Ek wys nou maar net elke stap hier, but I mean, hulle gaan vir jou net punte gee. They're going to give you marks over here. Nee? En dan gaan hulle ek kan nie onthou of hulle net daar en daar gee en of hulle hier aan die begin, I think they give 1 mark for the correct quadrants as well. En my? O, daai. Ja, hulle kan selfs vir die reference angle ook. Maar onthou jy hoef nie spesifiek te sê reference angle is equal to this nie, want hulle sien hom ons eintlik daar en hierso. So hulle gee hom binne in jou vergelyking. It's a applied mark. Okay. Or implied mark, sorry, nie applied. Okay, kan ek skip? Any questions? Right, nou is ons by 1.8. 2 cos squared x minus 1 is equal to negative 0,75. Okay, daai 2 cos kwadraat x minus 1, wat is dit? So cos 2x is like on minus 0,75. Okay, cos is negative in which quadrants? Second and third. Okay, so dan, tweede kwadrant. Gaan ek sê 2x is gelyk aan 180 minus, what's our reference angle? 41.4. On the dot. Het die res van julle gekry 41,41. Kom ons kyk gou, dit is nie veronderstel om 'n verskil te maak, hè? Still gives me the same thing. Kry julle 41,409. So you round it off to 41, né? 41,41. Nieren, jy moet 'n bietjie reset, né? Huh? Nog steeds on the dot. Bring hier so laat ek sien. O, ai, julle poeps. So jy kry dit. En maal 360. Julle, ek het nie nou hier plek vir daai en gaan julle onthou hy kom daarin, né? Nee? Okay, so 2x Dit my 138,59. So then I divide by 2 everywhere. Alright, kom. Ooh, would you say 30?
180. Okay. Nou, ek gaan net hierso dit byskryf. Want ek het nie daar bo plek gehad nie. But then also quadrant 3. Nou gaan ek hê 180 plus. Ja, so x more 190, 180. Okay, 221. En nou kyk. Kom. Hierdie man wil toe maak, daar's hy. Right. Laat ek hoor. Still all right hierso. Everyone fine with that one? Okay, now the last one. Kan ek maar skip? Okay, so 1.9 sin kwadraat x minus cos kwadraat x is gelyk aan 0,67. Okay, nou, onthou, hier was baie verskillende maniere hoe jy by dit kon gaan uitkom. Option 1. This looks a lot like what? Soos wat? Cos 2x, nee. Behalwe, wat's anders? The signs, nee. Die tekens is net verkeerd. Okay, so that's one. Het jy die negatief daar uitgehaal? So you can take out a negative. Nee? Yeah. So kyk gou, ons sê, let's take out a negative. Then it would be cos squared x minus sin squared x. En dan lyk hy eintlik soos cos 2x. Met ander woorde, cos 2x is dan nou minus 0,67. Do you guys agree? Okay, so that's one option. So according to that, en nou nog 'n opsie wys, cos is negative in the second and the third quadrant. Nee. Okay, so another option, en ek gaan dit uitvee nou. So I'm just showing. Let's say I want to change this one. Right? Now cos squared x is the same as 1 minus sin squared x. Okay, so sê nou maar ek doen dit. Julle nog reg? Then I multiply in that that negative. Can I only write the left-hand side? It will be equal to 0,67 the whole time. Okay, then sin squared x plus sin squared x will give me 2 sin squared x minus 1. En dis dieselfde as wat? Maar nou, wag. Dames en heren, jammer vir die onderbreking. Alle Afrikaanse graad 12 leerders wat op bloed skenk, asseblief nou na die voorportaal van die nuwe saal kom. Dankie. That's my question. Ja? Ja. So. Okay, is reg. Julle kan gaan. Wag, ek wil net gou vir julle ietsie double check.
Maar kyk gou julle, again we end up with the same thing of option 1. That must actually be 1 minus 2 sine squared x for it to be cos 2x. So again, a negative in front, nee? Of, Saraf Baba, julle tweekies. Oh, of, I can take that over, nee? Which means that 2 sine squared x. Sê weer? Wie die ding nie? O nee, ek. Onthou ek is 'n ma, ek is selektief doof. Ek hoor net wat ek wil. Okay, so julle maar ons wil eindig met sin kwadraat x, so hier werk ek myself nou lekker vas. Ek probeer nou vir julle nog 'n alternatief, maar hier is 'n crap ene. And then it would be square root of that. Huh? Nee. Kom ons hou by die swart. Nee. Ja. I wanted to show you that there's many ways to kill a cat. I mean, ek dink sien daar's 9 maniere, né? Ons kies opsie 1. Okay. Right. So, quadrant 2. Nee, o, ja, ek gaan die lewe vir my so moeilik maak nie. Wat sê jy? 180 minus, hoeveel is reference angle? Shift cos 0,67. 4793, ja. N times 360. Okay, so 2x. En nou daar invul. Okay, 180 minus 132.07. 66.04. Okay, then quadrant 3. Now it's net 180 plus. Now forget and die. Okay, so 180 plus 4793. 22793. Dit gedeel deur 2. Seven. Is julle reg? Goed, nou gaan ek gou net so 'n bietjie step up, né? Nou gaan ons, hulle sê vir ons los vergelykings met dubbelhoeke en meer as een vergelyking op. Okay? So same thing, I'm just adding a bit more to that. Okay. So kom ons werk gou deur daai stappies. The 3 examples. That's on page 106. Okay, so voorbeeld 1. They say sin 2x plus cos x is equal to 0. Okay, now they're still just saying determine the general solution for this. Okay, so nou moet jy onthou, ek moet nou gaan kyk vir dubbelhoeke. Partykeer gaan ek bietjie moet faktoriseer, né? It's just a little bit more work before I can get the general solution. Okay, so the first thing that I wanted you to see here is the sin 2x. So in plaas daarvan gaan ek gaan skryf 2 sin x cos x
Is julle reg daar, nee? So all I did is I changed that one. Now I want you to see that we can actually take out a common factor. Nee. Hier maak hulle 'n foutjie. Julle kyk gou-gou sê die Engelse handboek dieselfde. They suddenly skip to 2 sin x cos x and then plus sin x, where we actually have plus cos x. Sien julle dit? Kan jy? Jy kan nie, hier's by ons en dan kan ons cos x uithaal. So dis hoekom ek sê, check gou-gou English book, right at the beginning when they say determine the general solution of, does it say sin 2x plus sin x? Sê julle sien 'n sin x. My, met ander woorde daai, moet verander. Nee. Okay, excuse, my boek sê cos x, sorry, ja. Maak hom net gou daar sin x. Want I net sê, want otherwise it doesn't make sense. Ek kom net hier verander. Okay, right. So, once we get here, ek is seker doof. Ek hoor net hierdie ding. Nee, julle dan is ek regtig doof. Ja? Ek kan maar sê maar wie is dit gebeur? Dat ek kan my ore spit. Okay, right. So up until here, I want you to see you can take out a common factor of sine. Okay. So kom ons haal vir sin x uit. Dan bly daar oor 2 cos x plus 1 is gelyk aan 0. Okay. Now, forget about general solution for now. If I were to ask you to solve x, usually you would say, okay, let's take that one and make that equal to 0 and take this one and make that equal to 0. Nee. Okay, so dis wat ons hier gaan doen. So dan gaan ons sê sin x is gelyk aan 0 of 2 cos x plus 1. Jy sal sien dat dit net hierdie stappie in by die handboek nie. Okay, right, so the one on the left-hand side, that sin x is equal to 0 is nice and easy. But the one on the right-hand side, we still got to manipulate a bit. And the textbook skips directly to that step. So you're going to take that 1 over, so it will become minus 1. And then this 2 will also have to go over, and that becomes divided by 2. Nee, so dis will kom by cos x is gelyk aan minus 1 op 2. Who doesn't get that part? Because I left out 2 steps there. Is julle alright? I'm all good. Okay, now sin x is gelyk aan 0. That's neither positive or negative. Nee. Al wat hy kan wees is 0. So jy gaan sien by hom sê hulle vir jou x kan dit net vir julle in 'n ander kleur skryf. X is equal to 0 degrees plus n times 360. Ja, maar eintlik kon jy daai maar jy hoef eers dit geskryf het. Want as dit 0 plus daai is, it's not gonna do anything. Nee. Okay, right. Kom ons kyk gou na hierdie cos is negatiewe half. Okay, so if cos is negative, all stations to Cape Town. Cos is negative in the second and third. Okay, right. So in the second quadrant, ek soek gou spasie.
gaan ek nou sê, x is equal to, cos is mos nou 60. Nou ek weer crappy gaan staan en skryf, sorry, ek gaan skuin staan. So x will be 120 n times 360. No. Right, then in the third quadrant, x will be 180 plus, that's 60. Okay, maybe that n times 360. So x will be kom ons kyk gou. Ons het vir 120. Nou wil ek geweet, why don't they have the 240 there in the textbook? Hoekom het hulle hom nie daar nie? I don't know. Oh, it's probably because, can you see? Nee, dit sou toch verskil maak. Nee, ek stiek by dit, ja. So. Okay. Oh. Now I know. Because, kyk gou. Sin x is positief. Second quadrant. Nee. So it must be where sin is positive. Actually positive and negative, nee. And was cos negative. That's maybe why they only did the second quadrant. Had ek net double check, wag gou. Sien, want gewoonlik gee hulle vir jou, if you look at example 2, they usually give you a restriction. Okay, en dan sê dit vir jou mooi in watter kwadrant jy gaan dit moet hê. Hoor julle dit? Is dit nou jammer? Ek gee een van afstand. Ek lees net. Okay, kom ons kyk vir example 2. Want na vandag is ons klaar met hierdie hoofstuk, dan moet ons aangaan na die volgende ene toe. Okay? Now by hierdie een, at example 2, they're asking me to solve x. Nee? Now remember when they say solve x, I've got to go and substitute in. Nee? Okay, ek gaan vir julle, I'll make a short video. Nee? I just want to go through example 2 and 3 en dan gaan ek vir jou huiswerk gee. Your homework is going to be exercise 7. Thank you. Your homework is going to be exercise 7. Do you guys want to write that down so long? Okay, oefening 7 gaan jy doen nommer 1, 2, 7, 14. Daar is net 4 kies, nee? En dan by oefening 8 gaan jy net nommer 1 en 2 doen. So it's 6 sums for the weekend. Ja, maar ons het nou hoeveel gemerk? Ons het nou 6 gemerk. That's quick.